Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your holy name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịfụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịla unu niile. Ụmụnne m, tata bụ ụbọchị nke 23 n'ọnwa nke Ịsatọ, bụrụ ụbọchị Mọnde n'ime izuụka nke 21. Taa nzukọ na-eri ori banyere onye nsọ Rose nke Lema, ọnwa agbọghọ na amara nwoke. Izi anyị ga-esite n'akwụkwọ izi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonian isi nke mbụ amaokwu nke mbụ ruo na nke ise, malitekwa na amaokwu nke 8 ruo na nke 10. Abụ ọma anyị ga-esi na abụ ọma nke 149 amaokwu nke 4. Ozi ọma anyị ga-esi n'ozi ọma nke Matiu isi nke 23 amaokwu nke 13 ruo na nke 22. Isiokwu anyị bụ na Chineke na-enwere ndị nke ọṅụ na-abụ ndị abụrụ ndị nke ọnụ. Ụchụgbu unu ndị ode akwụkwọ na ndị Farisi, ndị ihu abụọ. Efugie onye iru abụọ Chineke bụrụ ha ọnụ maka fa abụrụ ndị nke ya. Ọ sị maka na unu na-akpechi ọnụ ụzọ nke eluigwe, unu ama mbakwunu ya, unu ama nkwe ndị mmadụ bana ya. Na-edebe dịka unu bụ ife anyị na-afụ. Ọ chọghị ije ụka, jukwe na ndị ọzọ ama nje, kwachie ụzọ. Ọ ife ụfọdụ na-emeta. COVID ya pụtara gosi anyị onye ọ na-agba onwe ya ọtọkwuo onye ya bụ. Ndị mechiri ụlọ ụka jụ mgbe ọ chọghị ije ojukwe ma ndị ọzọ eje. Ọ pụta ife onye ka na-ekwu ndị ihu abụọ mere n'ihu gwogwo n'azụ. O weziba na n'anya unu na-aga obodo jee nnukwu obodo ghara mmiri jee tọghata okwu onye ka ọ ghọrọ onye na-eso ụzọ unu, mana unu rụpụta unu eme ihe ka ọdụ ugboro mmaji 3 ma mmaji ọgụ 5 ọnọdụ si jọbụ njọ maka ọrụ njọ ọkụ mmụọ, mgbe akwado ya maka ọkụ mmụọ. Mmaji 2 otu ọdụ bụ na mbụ tupu ọ mara Chineke, unu gwabi okwu Chineke. Ya ndị ihu abụọ na-eje ọkụ mmụọ, ndị nebe na-atọghata bụ ndị ya eje esobeje ọkụ mmụọ. O wee sị unu bụ ndị iru abụọ, ụchụgbu unu bụ ndị isi na-edu ndị mmadụ. Ọ bụ unu na-agwa ndị mmadụ na onye fee ife dị n'elu ọta were ife dị n'elu ọta ṅụọ iyi na iyi ahụ jizie, mana iji ụlọ nsọ ṅụọ iyi onwe ife ụlọ ụlọ nnukwu nke anwa. Iwere ife dị n'ụlọ nsọ ṅụọ iyi ma onye nyere n'ụlọ nsọ were ya ṅụọ iyi na ọ bụ ọ na-edo eto n'ụlọ ṅụọ iyi na ihe edobe ihe ṅụọ n'iyi, mana iji ụlọ nsọ na onwe ya ṅụọ onweghị isi. Fụrụ nkụzi asị. Ọ bụ ndị a na-ekwu wesịa na ndị isi na-edu ndị mmadụ, ha na-abọ ya dana n'onu. Ndị kwu na iwere ọ na-edo n'ụlọ ka ṅụọ iyi edobe ihe kwuru, mana iji ụlọ nsọ, mana ọ bụ ụlọ nsọ mere na ọ na-edo abụ wee dị nsọ. Ọ bụ na ọ mere ya dị nsọ. Ọ dị ka nke anyị na-eme n'oge ụfọdụ, efe ndị ya ewere ọta nke dị nwe na anyị Jesu Kristi jee dobe n'akụkụ, were oche onye isi dobe n'etiti. Mana ọ bụ n'ụlọ si na ọ bụ tebụl eji achụ àjà ka mkpa karịa onye mere tebụl a ka ọ dị asọ. Ọ ibe ndị Farisi na-akụzi ka ụfọdụ mere na-akụzi tata, na tebụl eji achụ àjà kazie onye mere tebụl ahụ ka ọ dị nsọ eji chụrụ onye bụ àjà. Ọ bụ nkụzi asị dị ife afọ. Ọnya ka ọ kpọrọ ha ndị ihu abụọ bụ ọnụ. Ọ sị na enu unu bụ ndị ndu ndị nzuzu, kedụ nke ka ibie? Ọ bụ na-edodu n'ụlọ ụka ka ọ bụ n'ụka merie ka ọ dị nsọ. O wee sị onye nye n'ụlọ ụka dị n'elu ọta, onye je ṅụọ iyi ogbuo ya, mana ọta meziri ka onye ọjụzụ kedu onye nye n'ụlọ ụka na ụlọ ekwu aja merie ka ọ dị asọ, kedụzi nke kanụ? Wee sị ma na nkụzi asị unu iwere ihe eji nye onye ṅụọ iyi ogbuo gị, mana iwere ọta eji na ya bịa ṅụọ iyi ma o gbune gị. Ọ sị na ahụ eziokwu. Ozugbo iji ọta ṅụọ iyi, ife niile dị na ya ka iji ṅụọ iyi. Iji enigwe ṅụọ iyi, ji Chukwu na ife niile dị n'enigwe ṅụọ iyi. Efugo nkụzi asị ndị ihu abụọ, ha na-akụzi nke ha chọrọ.
na-eme ka ha na-egosi na ife ụwa ka ife n'igwe mma, na ife lụrụ arụ ka ife dị asọ mma. Ndị ihu abụọ, ndị na-ekwu na ife ụwa ọma wuru ife n'igwe, were ife ụwa na-etu ọnụ, na-emume ife ụwa, ịkọcha akwa ka mmanwụ na-egosi na ba amaghị ebe ha na-eje. Ọnya ka o ji wee kpughela anyị tata na Chineke na ndị dị otu a ihu abụọ adadị na mma. Mana tata ka Paul, Silvanus na Timoti na-agwa ndị Tesalonika na ha na-ekpere ha ekpere mgbe niile, na-ekene Chukwu n'isi fa maka ọrụ nke okwukwe fa na-alụ, maka ọrụ nke ịfụnanya fa na-alụ, maka nkwudosi ike na nchekwa ha na Chineke. Na kwe mgbe ha nụrụ okwu Chineke, fa anụghị ọsọ okwu, fa bụrụ ike dị na akwụkwọ mmụọ nsọ, nke na mmadụ niile ma na ndị abụ ndị ụka na-ekirizibe ekiri, a na-agba aka ebibiba na-eme. Na mgbe ndị nwa nabatara okwu Chineke, ha wee ghawụsie arụsị niile fa na-efe. Ife ị ga-eji mmadụ ịnabatakwa okwu Chineke bụ na arụsị enwezi ọnọdụ n'ebe ị nọ, ife lụrụ alụ enwezi ọnọdụ n'ebe ị nọ. Mana ike na-ekpo ụka bụ ọnụ ọgịja mere gị ihu abụọ. Na Chineke na-enwele ndị dị otu ọhụhụ nne, ha na-aba aka ebe nye Chukwu na ife niile. Ndị na-amarọ Chukwu na-esi n'aka fa malie, ma ndị ihu abụọ na-akụ ndị mmadụ obi nji na ife Chukwu, na-achụwụsị ndị kwere ekwe. So Chineke na-enwele ndị nwa ọṅụ, anaba na-enwe ọṅụ n'ebe nwa dị nwe na Jesu Kristi nọ, n'ebe Chukwu nke nna nọ, onye nwee nchekwube na onye n'isi n'ọnwụ kuni kasị mma n'ike, ma ọ ga-ekunikwube n'ife niile nke ga-eme. Ịfụrụ ndị nọ n'ime Chukwu na-eguzoro na Chukwu, na-enwe ọṅụ na Chukwu, na-egori na Chukwu. Ndị ihu abụọ nọ n'ọgba aghara. Ọnya ka ọ na-ekwu na otu a Chineke na-enwele ndị ezi omume ọṅụ, na-abụ ndị ajọ mmadụ ọnụ efughị eta ndị ihu abụọ. Onye kpatara na onye na-abụ abụ na-ekwu tata na di nwenụ na-enwe ọṅụ n'ebe ndị nke ya nọ. Mee ka ị bụrụ onye nke di nwenụ nke o nwewere gị ọṅụ, emezine ka ị bụrụ onye iwu ga na-eso. Otu esi gwa anyị na akwụkwọ nke Deuteronomy isi nke 12 amaokwu nke 5, na nwa nwaanyị ọbụla na-eyi traụza na iwe Chineke na-eso. Ịma kachie ntị na-eme iwe Chukwu na-eso gị. So na ị naghị edowe okwu Chukwu, iwe Chineke a na-eso gị. Ị na-eji ụka na-agụ arụsị, iwe Chukwu a na-eso gị. Ị na-enwe traditional title, nwekwe title nke ụka, onye ihu abụọ, iwe Chukwu ga na-eso gị. Ọ ife Chineke na-ekpughela anyị tata ka anyị mara ndị iwe Chukwu na-eso, mara ndị ngọzi Chineke na-enwela ọṅụ. Solu na ndị Chineke chọrọ ka ya nwee ọṅụ n'ife niile o kere eke. So na ọ ga-enwe ọṅụ n'isi gị, gba mbọ ka ị ghara iweta ife o ji eji bụrụ onye na-akpasu Chukwu iwe, onye ọ ga-abụ ọnụ. Ọ bụ ya kpatara na ụka na-eri ori banyere onye nsọ Rose nke Lema, nwatakịrị nwaanyị na nwa ka Chukwu si wee gọzie ya na ọ tụ na ụmụazị chọba Chukwu. O wee lue onye o were ka onye ya na-eso bụ St. Caroline of Siena. Ohu nwaanyị eleghị ule, nwa agbọghọ ama nwoke, onye ọka mmụta na nkụzi nke ụka ya ka ọ na-eṅomi na ụmụazị. Olu ka o lue n'alọ nke oru osolu na tọdọda ndị Dominicans. Ihe nwatakịrị nwaanyị ya na-eme bụ ịfụnanya na ọpịpịa na ekpere, na-enete ndị ọya, na-eme ihe ọma niile dị otu nwa amali ya amalụ. Maka na ya ọ bụ nya bụ onye Amerịka izi emere onye nsọ, and emere patron saint ndị South America tata. Nwatakịrị nwa agbọghọ amụrụ ya na arọ n'ala 1586, ọnwụnwa na arọ n'ala 1617. Ụka na-echeta ya tata, ma agbọghọ na-ama nwoke. A sị ya nụọ dị ọsị na ya ma nnụ dị ka ya were ndị abalị ndị ọzọ, ya ka o mere ndị ya niile. Ụka na-esekpuru ya tata, ayọ ya ọnya mata Chineke na-enweli ya ọṅụ maka na o soro ụzọ nke Chineke. Iwe Chineke na-eso ndị ada edobe okwu ya ka ọ ghara idelego otu afọ. Anyị na-ayọ nka site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu onye ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Into your sanctuary, we come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your holy name. Into your sanctuary, we come to adore you, Lord. In the name
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. My beloved one, today is 23rd August, being Monday, and the 21st week in ordinary time. Today, the Mother Church celebrating Rose of Lima, a virgin. And readings will be coming from first letter St. Paul to Thessalonians, chapter 1, verse 1 to 5, verse 8 to 10. Our response Psalm will come from Psalm 149, verse 4a. Our gospel message will come from Matthew Gospel, chapter 32, verse 23, 13 to 22. The theme of our message today is that God delights his own people, that his own, but curses those people who hated him or who don't believe in him. And that's why today you can see Jesus cursing the scribes and the Pharisees. These are supposed to be the primes of the faith, but they are hypocrites and say, woe upon you, hypocrites. You Pharisees and scribes, you are hypocrites. People of dual affiliation. Because you shut the door of the kingdom of God, you wouldn't enter and you wouldn't allow us to enter. That's base you. You can see the COVID example. The COVID really exposed all the people who are hypocrites in the church. They shut the door of the church, they wouldn't enter, they wouldn't allow us to enter. Expose them. So if you are among the people who shut the church and didn't allow people to enter the church and don't enter yourself, you are part of the hypocrite. God is saying, woe upon you today. He said, woe upon you. You went all distance and traveled across nations to go and make a convert, only to make him more qualified for hell 2 times as he was before. You say you convert people, only make them more danger, more qualified for hell, like yourself, who are hypocrites. And these hypocrites are the people who stay and begin to propagate false doctrine. And they say that the gold, so woe upon you, you blind guys. You say the gold, if somebody swear with the gold on the altar in the temple, he should keep it. But if he swear with the temple, it doesn't matter. You say, which one is greater? It is the temple that made the gold sacred, not the gold that made the temple. And they say if you swear with the offering in the altar, you should keep it. But if you swear with the altar, no way. Say, blind fools. Which one is greater? Is the altar that made the offering sacred and holy? It's the type of thing you see some of us practicing in the church. The Catholic Church today, telling you that the table of sacrifice is superior to the man who was sacrificed on it. It's the person who was sacrificed on that table that made that table holy, not the table that made him holy. So the people who emphasize that the table of the sacrifice is more important than Jesus in the Eucharist, they're heretical. That's absurd. And that is the type of thing you see all today, the hypocrites. And that's why God is annoyed with people of this stuff. And that's why today, God showed us that he delights in his people. Paul, Silvanus, and Timothy wrote to the Thessalonians. The joy is that these people accepted the word of God, not just for the word. They accepted the word with power and the Holy Spirit. And the work of faith in their lives. They labor in love. The steadfast hope they have in Christ. And now people are testifying for them. That the minute they accepted the word, they left all the idols they were worshiping. And bless the living God. People, God delights in such people. If you have not left idols in your life and worship God, you are not living. God is not happy with you. Some of who goes back to idols are just deceiving themselves. The culture of your people. As I say, the Christianity is not a culture. And you are a dual person or dual affiliation. And what God is talking, and God is angry with such people. The kingdom of God does not admit any other thing. Singular vessel of devotion. Singleness of purpose. God didn't come to compromise his position with any person. And what he's letting us know today. And that's why you can see the psalmist who understood this so well today say, the Lord takes delight in his people. The Lord takes delight in his people. Who doesn't rejoice? Who quarrels with success? If you are doing well, the master rejoices in you. If you are not doing well, God curses you and says, woe upon you.
a Confucianist, dual affiliated person, create confusion and make people to lose faith in God. And that's why today the Mother Church celebrates Saint Rose of Lima. This girl at the age of 15 took St. Catherine of Siena as her mother and followed her closely. And at the age of 20, he took the third order of St. Dominicans and lived and refused to marry. I want to live life for others, caring for the sick and the poor, doing penance and prayer, and spend our life serving the need of others and the people who are in need of God. And was the first canonized saint of America. And she's the patron saint of Southern America. And the church celebrates her today. She's a virgin. God delights in her. That's why the church is celebrating her. We're not celebrating the Pharisees, that are failures, that God caused them. Let's ask God to help all of us to understand today that God takes delight in his own people, but woes on those who hate him and doesn't go by his way, or wanted to serve two masters at a go. May we understand this today through Christ our Lord. The Lord be with you. May the blessings of Almighty God be upon all of us. I will celebrate God who delights in us and reject everything that will bring hatred, anger of God upon us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you all.